What we just watched was Kalaripayattu, the most popular and traditional form of martial art that prevailed in Kerala from time immemorial. Kalaripayattu, with the various other forms of traditional arts, is at the brink of extinction and hence has to be preserved and promoted at least as a cultural monument of our cherished tradition. It is the duty of any wise and civilized person to be aware of his roots and for the rejuvenation of the dying root of our culture. We, the Kadathanad Kalarisangam of Vadagara, the ancient land where Kalaripayattu once reached its peak, are also engaged in other forms of traditional art. The various forms of martial arts also have many things in common with our ancient ancestry, reflecting the oneness of human race and upholding the message of cultural fraternity in martial arts as well. The next item is Maypite. Amar. I amar chiladatwich, Valachot, Valatum Madatum Gutivangi, Amar. I amar chiladatwich, Valachot, Valatum Madatum Gutivangi, Amar. Noor Nedetedit Nok, Chadi Katichout, Nor the Kayo at the Valat Neretirit. Nor, Valachot Edat Neretirit. Nor, Edachot Valat Neretirit. Nor, Valachot Edat Nere, Valat Neretirni. Nor Nedetedit Nok. Chadi Katichout. Nor the Kayo at the Valat Neret Touch Valach Tirinor Kai Katti Valach Tirinor Kai Kotti Valach Neranor Valat Neramunat at Tirjamang Nor Nedetedit Nok Chadi Katichout Nor Tadi Chail Amar Niki Terit Valachout, Yadat Vechivalinamar, Tirinor Valat Neramunichout, Todi Amar. Apart from the combat applications, Kalaripayattu imparts its own mode of medical treatment, especially for neuromuscular and skeletal recoveries, taking into account the marmas or the vital points of the human body. The Kalari system is deeply influenced by the spiritual, cultural and the artistic aspects of the land and has developed through the ages by the Gurukul or the masters who have preserved the ancient traditions. The prominent features of Kalaripayattu are amazing defensive physical feats and exercises called Maypayattu. The fighting skills with the different types of sticks, rods, lathis, which is called as Koltari, which was performed at the beginning of the show. And then comes the use of sharp weapons like dagger, sword, spear, urumi, etc., which comes under Ankatari, which you just watched. And finally comes the unarmed, compact or bare-handed fighting techniques called Verumkai.
So actually I want to start with him by saying the last thing you did is Urli. So can you tell us a little bit about it? സജിൽ കുമാർ. ഇത് കളരിപ്പയറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റമായ അങ്കത്താരിയിലെ ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല വിളവും ആയാസവും അതിന് പുറമെ പ്രതിരോധ ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഉറുമി. Okay, I'd like to translate this in English because I know most of people doesn't understand Malayalam. So what he said is the last item which he did on stage, the name of the weapon used is urumi. That is a kind of belt. In olden days, they used to wear it as a belt itself. So it is actually the third stage of Kalari. When a student first goes to Kalari, what he learns is a flexibility movement, like which I did the second time, without any weapons. And after you are trained for the unarmed fighting thing, you get trained with the small sticks, which is harmless. Once you are a perfect master with that, you go for the third stage by using the sword or weapons like urumi. And that is very, like, it gives more concentration because once you are fluctuated from your concentration, it creates wounds in your own body. So you should be very, very careful while using that. And it is also one of the most important thing because it gives most of the wrist movements. You bend your wrist, arms are moved more in that. And that's what he said. So my next question is for Meenakshi ji. We've read in the web and that, you know, it's her husband who started the school because he was not allowed to go to another Kalaripayattu place which was of a higher caste, etc. But I'd like to know, how did she start? Did she start as a student and then marry him, or did he marry him and become a student? So tell us a little bit about her introduction to Kalaripayattu and how old was she when she first did it? Start the story of you. എൻ്റെ പേര് മീനാക്ഷി രാഘവൻ, വയസ്സ് 74. ഞാൻ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വടകരയാണ് ജനിച്ചത്. ഞാൻ പഠിച്ചതും കളരി പഠിച്ചതും ഒക്കെ വടകര തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഞാൻ 7-ാം വയസ്സിലാണ് കളരിയിൽ വന്നത്. അതിനുശേഷം 14 വയസ്സ് വരെ ഡാൻസും കളരിയും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടും കൂടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് നിർത്തി ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു. 17-ാം വയസ്സിൽ മാസ്റ്റർ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഞാൻ കളരിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. 60-ാം വർഷത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളരിപ്പയറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. മാഷക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ തന്നെയാണ് കളരിയിൽ ഇതുവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എൻ്റെ മകനാണിത്, മകൻ്റെ മകളാണത്, അതെൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളരിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയും കളരി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കാനും വരുന്നുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So she says she is 74. Yeah. She first started learning Kalari at the age of 7. In our locality, it is a northern part of Kerala, and where Kalaripayattu is fully flourished there. We have so many Kalaris there. And so one of the main things there is that as a student, everyone goes to Kalari as a part of exercise. And as such, she also went by the age of 7. And her father, like her husband, is the one who taught her. Her husband's story is another one because he was from some backward community. And when he went to learn Kalari in some other upper class people, they did not allow him to teach. I mean, they did not want him to join there. So as taking that as an inspiration, he started his own Kalari, and it is where she learned from him. And at the age of 17, she was married to him itself. So that is how she is now fully into it. She is fully a part of the family where Kalari belongs as a root. So Great. That's how she is into it. You know, one of the things I'm interested in is how does the model work? I mean, when the students come, do they pay a fee and learn, or how do you sustain the place? How does it work? നമ്മൾ കളരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എത്ര വയസ്സോട്ടാണ് അവർക്ക് ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കളരി 7 വയസ്സിലാണ് കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നതും. ഉഴിച്ചൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ മസാജ് 7 വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ 5 വയസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 7 വയസ്സായാലേ ഒഴിച്ചൽ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക മസാജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിൽ 200ഓളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കളരിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അമ്മമാരും എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, എല്ലാവരും കളരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.
അതാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കളരി പഠിക്കണം. So she says, as a student, when you are 7 years of age, you can start learning this, because that is the age when you try to identify which is your left, which is your right, and what you understand what the master says. So from age of 7, you can start learning Kalari, and you saw the clips, while the clips were played, you saw the massage thing. You can start doing massage also at the age of 7 itself, or as like, even ladies do the same type of exercise, like massage. We do it with the legs, applying oil on the whole of the body and then do this. It gives you some kind of self-defense. It motivates you. It gives you a secure feeling. And as a girl, I have experienced it. Knowing some kind of defensive moves, we will be more secure to live a happy, healthy life. My next question is for your father. You know, he's grown up with both the parents being this, the school, etc. What was it like to learn from your parents? Is it a way of life? You know, how was it for him? അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കളരിക്കാരാണ്. സോ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അച്ഛൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അവർ രണ്ടുപേരും തോന്നുന്നത്? അവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണോ പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ? എന്താണ് ഫീലിംഗ്? എൻ്റെ പേര് സജീവ്, വയസ്സ് 55. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വബോധം, ആത്മാഭിമാനവും അന്യരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ താല്പര്യം. He's first son, eldest son of this Meenakshi and Raghavan. And as you know, both of them are from a Kalari background, so he has to learn Kalari from a very young age. Initially it was by their interest, but later on when he identified the power or identified the background of importance of this sport, he took it as his life. He is teaching Kalari to the students now, along with Meenakshi. Yeah. My question is to her about, you know, she used to perform, not perform, you know, teach in the school and maybe, you know, perform only for the school, etc. But for the last 4-5 years, she's actually taken on to performing on stage outside. I would like her to talk about what happened that made her want to perform. 60th anniversary and ഇപ്പോൾ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റീസൺ? അപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കളരിയിൽ രാവിലെ വൈകുന്നേരം കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെറുതിലെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. 7-ാം വയസ്സിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്താൽ ആ മെഴുവഴക്കം ശരിക്കും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രായത്തിലേ തുടങ്ങിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളുടെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും എനിക്ക് അതിനുള്ള ഉത്സാഹവും ശക്തിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കാം ഇത്രയും ശക്തി കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പൂർവികന്മാരുടെ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏത് സ്റ്റേജിലും കയറാറ്. ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, നല്ലപോലെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. Okay, I'd like to add on some more points which she didn't mention. Our Kalari actually started in 1949 in Kerala itself, and it was her husband, Mr. Raghavan, my grandfather, who started that. And in 2009, we were to celebrate our 60th anniversary. And it was a huge celebration, and we planned, like in the 60th anniversary, she and her husband would perform together on stage. But unfortunately, my grandfather could not make it up to 2009. He passed away. He had some illness. So until then, she was performing Kalari, and she used to perform as a teacher in the Kalari. She doesn't go out into the stages. But later on, taking his words as an inspiration, from 60th year onwards, she started performing it on stage, like showing the importance, how important it is to her and her family. So that is how she is here now. Yeah. And my last question is to you. This is you know, Usha Uddup introduced the concept of 3G at INK, 3 generations. And we have 4G actually. 3G, the 3 generations, it's your grandmother, your father, and you, and a student. Tell us a little bit about what is it to you. You work as a professional, you go out there and work, you come in the evening and practice, you speak English, you speak Malayalam, you're like, you know, balancing 2 worlds. What would you like to happen? Okay, I didn't tell about me. My name is Alaka and I'm 24 years. I am a civil engineer working in Kerala itself. So the most important thing which I like this, we don't impose Kalari on the students. Actually, the main thing, we don't buy any fees for teaching since 67th year. From the beginning till now, we only accept Guru Dakshina. And we don't buy fees. That is what our grandfather taught, my grandfather taught us, and we are still following that. And since that is the case, we have a lot of students coming to our Kalari, practicing Kalari.
They are interested, deeply interested. We even have foreigners who see her on YouTube nowadays, and they just want to see her. They just want to know how she is staying healthy at this age. I would just say because she practiced Kalari from her heart, not by anyone's insistence or something like that. And as her granddaughter, I am really, really proud. And I wish to be famous as her granddaughter, my grandfather's granddaughter, not as by my name. That's it. Thank you. Thank you so much.